He sido fotografo de vida silvestre en el área del Gran Kruger de Sudáfrica durante 12 años, y pense que entendía el lenguaje de los depredadores. Hasta el día en que una leona me habló sin hacer un sonido. Lo que estoy a punto de contarte, desafiar a todo lo que creí sobre la comunicación animal, y las profundidades de la desesperación maternal. Mi nombre es Mark Thompson, y esta es la historia de cómo una sola mirada cambió mi enseño. Que a veces las conversaciones más poderosas suceden en completo silencio. 1. Era el 19 de septiembre de 2024 alrededor de las 6:15 a.m. cuando la vi por primera vez a través de mi lente telefoto. Estaba posicionado en mi puesto de fotografía, esperando la luz de la hora dorada, cuando el movimiento en la hierba alta captó mi atención. Una leona caminaba hacia mi posición, pero algo sobre su andar estaba mal. No se movía con la confianza fluida de un depredador apex. En cambio, caminaba lentamente deliberadamente, como si llevara algo prechoso y frágil. Mientras se acercaba pude ver que efectivamente llevaba algo en su boca. Mi primera suposición era presa, pero el tamago y la forma estaban completamente equivocados. Era demasiado pequeño para un antílope, demasiado grande para un pájaro. A través de mi lente de 600 mm me di cuenta con creciente preocupación de lo que estaba llevando. Era un cachorro. Un cachorro de león diminuto, que colgaba completamente flácido en su hogar Gent. La leona se detuvo exactamente 30 metros de mí. Puesto y cuidadosamente colocó al cachorro en el suelo. Incluso desde esa distancia, pude ver que el pequeño no se movía. No había movimientos juguetones de cabeza. No signos de la energía vibrante que define a los cachorros de león saludables. Este bebé estaba inconsciente o peor, y su madre lo había traído al único lugar donde se sabía que los humanos estaban presentes. Lo que pasó después desafió todos los instintos que deberían haber gobernado su comportamiento. En lugar de retirarse a una distancia segura o mostrar agresión territorial, la leona miró directamente a mi puesto. Me había visto. En 12 ecos de fotografía de vida silvestre me había enorgullecido de permanecer invisible para mis sujetos, pero esta madre me había buscado deliberadamente. Comenzó a caminar hacia mi posición. Cada alarma en mi cerebro de fotógrafo estaba gritando. Una leona de 350 libras se acercaba a mi escondite con clara intención. Mi mano se movió instintivamente hacia la bengala de emergencia que era mi única defensa contra grandes depredadores. Pero algo sobre su lenguaje corporal me detuvo de desesperar. No estaba acechando, no estaba cazando. Sus orejas no estaban echadas hacia atrás en agresión. Se acercaba como si tuviera algo importante que comunicar. A 15 metros se detuvo e hizo algo que mi sangre se helara. Se sentó. Una leona salvaje se posicionó en una postura no amenazante, y luego hizo lo más extraordinario que había presenciado en la naturaleza. Me miró fijamente. No la mirada fría y calculadora de un depredador evaluando presa, sino algo completamente diferente. Algo que se parece notablemente a una explica. Sus ojos eran extraordinarios. Ámbar dorado con motas de marrón que parecen contener profundidades de inteligencia que nunca había visto en un animal salvaje. Pero no era su belleza lo que me dejó helado. Era la expresión detrás de ellos. La mirada inconfundible de una madre que había agotado todas las opciones naturales para salvar a su hijo, y ahora se dirigía a la única
Fuente de ayuda restant q podia encontrar dot no rugio. No vocalizo en absoluto. Simplemente miro con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Era como si estuviera leyendo mi alma, determinando si era digno de su confianza. Su mirada nunca vaciló, nunca se desvió para evaluar amenazas o rutas de escape. Estaba completamente enfocada en mí, como si todo su mundo se hubiera reducido a este momento de comunicación. Silencio esa dot. Mi quid congelado en mí. Puesto de fotografía mirando de vuelta a esta magnífica criatura que, de alguna manera, me estaba pidiendo ayuda sin ser un sonido. El silencio se extendió entre nosotros como un punto que abarcaba dos mundos. De un lado estaba todo lo que me habían enseñado sobre mantener distancia de depredadores salvajes. Del otro lado estaba un cachorro moribundo y una madre cuyos ojos decían por favor con más claridad que cualquier palabra hablada podría transmitir. Pasaron minutos. La leona nunca se movió, nunca rompió el contacto visual, nunca mostró signos de impaciencia o agresión. Estaba esperando. Había hecho su petición y ahora me estaba dando tiempo para procesar lo que me estaba pidiendo. El peso de su mirada era casi físico. Podía sentir la desesperación detrás de esos ojos dorados, la esperanza mezclada con miedo de que podría ser su última oportunidad. Y acute una decisión que iba contra todos los protocolos de seguridad. Que había aprendido. Lentamente abrí la puerta de mi puesto. La leona observó cada uno de mis movimientos, pero no mostró signos de alarma. Cuando salí permaneció sentada, pero su cuerpo se tensó ligeramente. Estaba lista para defender a su cachorro si era necesario, pero también me estaba dando permiso para acercar. Camin hacia ella manteniendo mis movimientos lentos y predecibles. A 10 metros pude ver toda la extensión de la tragedia. El cachorro era una hembra de tal vez 6 semanas, con el pelaje dorado más hermoso que había visto en un león joven. Pero su pequeño pecho apenas se movía, y su respiración era tan superficial que era casi indetectable. Estaba viva, pero apenas aferrándose a la vida de la leona. Continuó su mirada silenciosa, mientras mi heredil, junto a su bebé inmóvil. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos, pero no hizo sonido. No grunhidos de advertencia, no vocalizaciones protectoras. Se estaba comunicando completamente a través de su mirada, y esa mirada decía todo lo que necesitaba decir. Por favor, ayúdala. Por favor, salva a mi bebé. Por favor, no digas que muera. Generalmente toqué al cachorro, y inmediatamente sentí la fibra ardiente irradiando de su pequeño cuerpo. Estaba severamente deshidrada, y tenía una temperatura peligrosamente alta. No había heridas visibles o lesiones, pero claramente estaba sufriendo de algún tipo de enfermedad que estaba más allá de la habilidad de su madre para tratar. Sin intervención médica inmediata, estaría muerta en horas. Mirar a la leona, vi algo en sus ojos que me hizo entender todo el peso de lo que me estaba pidiendo. Sabía que yo era su última esperanza. De alguna manera, este magnífico depredador me había identificado como alguien que podría lograr lo que ella no podía. Me estaba confiando lo más precioso en su mundo, basándose en nada más que fe y CSPERDA. La leona no hizo sonido, mientras cuidadosamente levantía su cachorro moribundo.
Simplemente observa con esos ojos increíbles, mientras leva su bibi hacia mi vehículo. Su mirada nunca vaciló, nunca mostró duda o segundos pensamientos sobre su decisión de confiar en un humano con la vida de su hijo. Estaba comprometida. Con este salto imposible de fe, coloca el cachorro en mi vehículo con aire acondicionado, y comienza. Tratamiento de emergencia con los suministros de primeros auxilios que siempre levaba para trabajo de fotografía remota. Administer solución de electrolitos a través de una jeringa pequeña. Use almohadillas de enfriamiento para bajar su fiebre y monitorear sus signos vitales lo mejor que puede con equipo limitado. A través de mi parabrisas podía ver que la leona no se había movido. Estaba manteniendo su vigilia, observando cada una de mis acciones. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. La condición del cachorro era crítica, y hubo momentos cuando pensé que la iba a perder. Su respiración se volvió en más laboriosa, y su ritmo cardíaco era peligrosamente débil. Pero esta pequeña luchadora había heredado la determinación de su madre. Lentamente, gradualmente comenzó a responder al TRA, TAMI, ENT, ODAL, ALARI, OR, del mediodía. La fiebre del cachorro finalmente cedió. Su respiración se volvió más regular, y abrió sus ojos por primera vez desde su llegada. Cuando hizo un suave sonido de malido, sentí alivio levarme como una fuerza física. Lo había logrado. Contra todas las probabilidades, había salvado la vida de un cachorro de león salvaje. Mientras su madre observaba y confiaba en que tuviera éxito, salí para actualizar a la leona sobre el progreso de su cachorro. Inmediatamente se puso de pie, y se acercó adentro de 5 metros de mí. La misma mirada intensa estaba allí, pero ahora estaba mezclada con esperanza desesperada. Levanté al cachorro para que pudiera ver que su bebé estaba vivo y alerta. La leona hizo su primer sonido. Desde que comenzó nuestro encuentro. Era suave y interrogativo, como si estuviera preguntando si el milagro era real. Durante los siguientes 2 días, la recuperación del cachorro fue notable. Su apetito regresó, su juguetonio emergió, y comenzó a mostrar todas las señales de un león joven saludable. Pero durante todo este tiempo, la leona nunca dejó el área alrededor de mi vehículo. Había tomado residencia, creando un perímetro protector alrededor de su hijo en recuperación. Estaba haciendo guardia asegurándose de que nada pudiera dañar a su bebé mientras la mañana del tercer día, supo que era hora de la reunión. El cachorro estaba completamente recuperado y listo para regresar a la naturaleza. Lo llevé fuera y la leona inmediatamente se acercó. Lo que pasó después fue una de las cosas más hermosas que he visto jamás. La madre comenzó a ciclar a su cachorro, verificando cada pulgada de su pequeño cuerpo, ronroneando tan fuerte que podía sentir las vibraciones a través del suelo. Dashara Endovu de la Universidad de Witwatersrand legó 3 días después para investigar formas de comportamiento inusual de leones en mi sitio de fotografía. Inicialmente, era escéptica de mis afirmaciones sobre comunicación silenciosa entre humano y depredador, pero después de presenciar el comportamiento de la leona de primera mano, se convirtió en una de las defensoras más vocales. Para reconocer las habilidades cognitivas complejas de los animales salvaje y hasta el avance legó. Cuando instalamos equipo de monitoreo continuo alrededor de mi ubicación de fotografía,
El metrage revelo que la leona estaba visitando el sitio regularmente, incluso cuando no estaba presente. Se acercaría al lugar exacto donde había mirado por primera vez y luego se posicionaría como si estuviera manteniendo una conexión al lugar donde la vida de su hijo había sido salvada. Pero el descubrimiento más increíble llegó cuando analizamos las dinámicas sociales de estas visitas. La leona no venía sola. Estaba trayendo otros miembros de su manada a la ubicación. Estaba presentando a su familia al lugar donde el humano la había ayudado. Estábamos presenciando la formación de una memoria cultural que estaba siendo compartida a través de la manada da la validación Lego. 4 semanas después de nuestro encuentro inicial, cuando otra leona se acercó a mí, puesto de fotografía, siguiendo un patrón notablemente similar. Llevaba un cachorro enfermo. Lo colocó a una distancia respetuosa, y luego comenzó la misma mirada intensa que había caracterizado mi primer encuentro. El comportamiento había sido aprendido y replicado. Leona original había enseñado a otra madre cómo buscar asistencia médica humana a través de comunicación silenciosa. Esta segunda leona estaba aún más enfocada en su mirada que la primera había estado. Había sido entrenada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y qué respuesta esperaba. Su fe se basaba completamente en información pasada de la leona original, que había compartido su historia de éxito con otros miembros de la comunidad. De leones, trait al segundo cachorro, con el mismo cuidado que había mostrado al primero. El pequeño macho estaba sufriendo de deshidratación severa y respondió bien al tratamiento. Pero lo que pasó durante su periodo de recuperación fue en más notable que el encuentro original. Ambas leonas tomaron residencia alrededor de mi sitio de fotografía. Estaban cooperando en la protección del cachorro enfermo, creando una alianza sin precedentes .dra. En novo documento todo con equipo profesional y su metrage. Se convirtió en evidencia crucial para la comunidad científica. Estábamos grabando la evolución de una nueva forma de comunicación entre especies que desafiaba suposiciones fundamentales sobre cómo los animales procesan y comparten información. La leona cuya mirada silenciosa había comenzado todo se había convertido en la fundadora de una nueva tradición. Durante los siguientes meses fue abordado por 7 leones, más todas siguiendo el mismo protocolo. Acercarse con el cachorro enfermo, posicionarse a distancia respetuosa, y luego participar en contacto visual intenso hasta que se proporcionara ayuda. Habían desarrollado un procedimiento estandarizado para buscar asistencia médica humana que dependía completamente de comunicación no verbal, pero el desarrollo más significativo fue la relación continua con la leona, que había comenzado ese sistema de comunicación sin precedentes. Continué visitando mi sitio de fotografía, regularmente trayendo a su hija ahora adolescente para mantener el vínculo que habíamos formado. Estas no eran visitas médicas. Eran llamadas social. Me estaba tratando como un miembro honorario de su familia extendida. El joven cachorro que había salvado creció hasta convertirse en un juvenil magnífico que había aprendido las técnicas de comunicación de su madre. Se acercaría a mi puesto y participaría en la misma mirada intensa que había caracterizado nuestro primer encuentro. Pero esas miradas eran juguetonas curiosas en lugar de desesperadas. Estaba practicando la tradición familiar de comunicación. Humanidad la comunidad científica tomó nota seria cuando Dra and Novo publicó nuestros hallazgos en la revista Animal Cognition.
Investigadores de todo el mundo vinieron a estudiar lo que se conoció como el protocolo de comunicación Thomson. Estuvimos documentando el desarrollo de una nueva forma de lenguaje entre especies que dependía completamente de señales visuales y inteligencia, y emocional. La historia alcanzó atención internacional cuando la BBC presentó nuestro trabajo en un documental llamado La mirada que salvó una vida. El metraje de es primer encuentro cuando la leona había comunicado su explica, desesperada a través de contacto visual silencioso, se convirtió en uno de los ejemplos más estudiados de comunicación animal con literatura científica. Pero para mí, la significancia real no era el reconocimiento a CAD y acute MICO. El momento decisivo llegó cuando la leona original trajo a su hija de vuelta a mi sitio de fotografía como una adulta joven. Pero esta vez la hija no estaba buscando ayuda. Estaba demostrando su propia maestría de la técnica de comunicación que su madre había desarrollado. Me involucró en una mirada prolongada que era claramente intentional y con propósito. La joven leona estaba continuando la tradición que su madre había comenzado, pero expandiéndola más allá de emergencias médicas para incluir vinculación social y intercambio cultural. Estaba probando que el sistema de comunicación había evolucionado más allá del manejo de crisis para convertirse en un punto permanente entre conciencia humana y de león. Hoy 15 meses después de que una leona no rugió sino que solo me miró como si me pidiera que salvara a su bebé. Mi sitio de fotografía se ha convertido en una estación de investigación no oficial para estudiar comunicación entre especies. La Universidad de Witwatersrand ha proporcionado financiamiento y equipo para continuar documentando este desarrollo sin precedentes en comportamiento animal. La leona original ahora es una abuela y su familia extendida incluye cachorros de múltiples generaciones. Todos los cuales han aprendido la técnica de mirar para comunicarse con humanos. Cuando la veo acercándose a mi puesto, con esa mirada familiar y intensa, me recuerda cuán lejos hemos llegado desde esa primera mañana cuando silenciosamente me pidió que salvara a su hijo morib. Andudat la confianza que me mostró es día no era solo salvar un cachorro. Era sobre abrir un nuevo canal de comunicación entre especies y probar que el lenguaje no siempre requiere sonido. Su mirada silenciosa fue el comienzo de una conversación que continúa hasta este día y ha crecido en algo que está cambiando. Como pensamos sobre inteligencia animal y expresión emocional. Cada mañana cuando instalo mi equipo de fotografía, escaneo el horizonte, esperando ver esa silueta familiar, acercándose con pasos decididos. Porque sé que cada visita representa otra oportunidad para fortalecer el increíble sistema de comunicación que hemos construido juntos. Un sistema que comenzó con la mirada desesperada de una madre y ha crecido en algo que provocó las conversaciones más importantes a menudo suceden incompleto silenci o la leona que no rugió, sino que solo me miró, me enseñó que la comunicación trasciende el lenguaje y que los mensajes más poderosos a menudo se entregan a través de los oídos. Su explica silenciosa abrió una puerta entre nuestros mundos que nunca puede cerrarse, y través de esa puerta ha fluido un río de entendimiento que continúa creciendo más profundo con cada día que pasa. Su mirada cambió nuestras vidas para siempre y creó un legado
Cupruba q los hoyos verdaderamente son las ventanas del alma, sin importar la especie. Cada vez que miro a los hoyos den animal salvage, me recuerda que detrás de esas miradas hay pensamientos completos emociones y deseos que están esperando ser entendidos por cualquier dispuesto, escoger con más que solo sus oídos dat la leona. Que me pidió que salvara a su bebé sin ser insonado me mostró que a veces las peticiones más profundas se hacen en silencio, y que la disposición a verdaderamente ver a otro ser puede crear milagros que trascienden toda barrera entre especies. Su mirada se convirtió en la base para una nueva forma de comunicación que continúa salvando vidas y construyendo puentes entre humano y depredador de maneras que parecen imposibles antes de esa mañana fatídica cuando eligió la confianza. Sobre el instinto y cambió todo lo que pensaba que sabía sobre el lenguaje de la naturaleza. Pero entonces la leona hizo algo que se quedará conmigo para siempre. Me miró con esos mismos ojos intensos que habían comenzado todo nuestro encuentro. Pero esta vez la mirada era diferente. Esta vez estaba llena de gratitud tan profunda que me quitó el aliento. Mantuvo mi mirada por varios segundos largos, asegurándose de que entendiera su mensaje. Luego recogió a su cachorro saludable y comenzó a alejarse. Después de unos 50 metros se detuvo y se dio vuelta una vez más. Me dio una última mirada. No una explica esta vez sino una promesa. Una comunicación silenciosa que decía que recordaría lo que había hecho. Que el vínculo que habíamos formado a través de su petición desesperada y mi respuesta nunca sería olvidado. Luego desapareció en el monte africano con su bebé recuperado, dejando solo con el recuerdo de la conversación más poderosa que había tenido sin hablar una sola palabra. 2 semanas pasaron y había comenzado a pensar. Me encuentro con la leona silenciosa como una experiencia única en la vida. Había capturado algo de la interacción en cámara, pero los momentos más importantes, las miradas, la comunicación silenciosa, no podían ser completamente documentados. Existen solo en mi memoria, o en el cambio profundo que habían creado, en mi comprensión de la inteligencia animal. Pero todo cambió el 5 de octubre, cuando regresé a la misma ubicación de fotografía, y encontré una figura familiar, esperando one. Estaba ahí. La misma leona con el patrón distintivo de rosetas sobre su ojo izquierdo. Pero, esta vez no llevaba un cachorro moribundo. En cambio estaba guiando a un juvenil saludable y próspero, que solo podía ser el bebé que había salvado 2 semanas antes. Habían regresado no por necesitar una ayuda sino por querían mostrar los resultados de mi intervención en dat la leona. Se posicionó en el mismo lugar exacto, donde había hecho por primera vez su explica silenciosa. Luego comenzó esa misma mirada intensa. Pero esta vez el significado era completamente diferente. Esta vez estaba diciendo gracias. Me estaba mostrando a su hijo recuperado y comunicando su gratitud a través del mismo lenguaje sin palabras que había usado para pedir. Ayuda. El cachorro, ahora confiado y juguetón, comenzó a explorar el área alrededor de mi puesto de fotografía. En un punto se acercó a distancia de brazo de donde estaba sentado y no mostró miedo en absoluto. Este era comportamiento sin precedentes. Los cachorros de león salvajes son enseñados desde el nacimiento a evitar a los humanos a toda costa. Pero este piquego había sido maniado por humanos durante su tratamiento médico y su madre
Claramente había comunicado que yo